I want to say a few things about Divaldo Franco. I had the great pleasure of meeting him at the airport. Now, this tells you something about who he is from a very personal perspective. Now, he spent 26 hours in plane delays, and having to take a circuitous route in order to get here for his trip here. And when I met him, he was fresh as a daisy. He looked like he had just taken his shower and he was all ready, he was spiffed up and ready to go. He greeted me with this electric smile, with a wide open heart. You know, Divaldo has this amazing capacity to not just, when he smiles not just with his face, but with his heart. And it reaches out and it touches us. It touched me, and the time I've had with him in the last day and a half has been very wonderful and enriching. And the wonderful thing about, there's so many wonderful things, but if you've read some of his biography in the program, this man has literally touched millions of lives around the planet. For 50 years now, he has been traveling all over the globe, speaking, attending conferences and speaking to these conferences. He has written over 200 books in association with his spirit friends. And the wonderful thing is that these books will continue to serve and uplift humanity for generations to come. I highly recommend his work. It's very practical, it's very spiritually uplifting, it's very direct, and I couldn't recommend it anymore. And another thing I want to talk about, to testify to his mediumship, I had a wonderful experience. He was visiting our museum just on Friday, and while in the museum, he just started to talk to the spirits who were present and began to kind of give us a history lecture through the spirits who were present. Names that I had never heard of. Of course, our historian was there. Our historian knew very well who these people were. But some of them were, I had no idea who they were. I had some sense of the very early history of Lilydale. But he proceeded to recount the truly ancient history of Lilydale before Lilydale was even a community. The people who gathered in Leona, and the gentleman who was really the beginning of it all was a man who was suffering, I don't know what the condition was, but he was suffering from an illness, and a mesmerist came in from Vermont, and through his mesmeric passes and his mesmeric healing, healed this man, who was a skeptic. And as a result of his healing, he began a circle, which ultimately grew and became Lilydale. Now this is, Divaldo knew nothing of this. This is something he just began to speak and tell us about all these individuals who were a part of the beginning of Lilydale. He's a remarkable, remarkable medium. And to continue the introduction, however, I want to introduce Vanessa Anceloni. Vanessa Anceloni is the director of the Spiritist Society of Baltimore. And I also want to welcome all our Brazilian friends and all our Brazilian American friends who have come from all over the country, and many of whom have really been very, very helpful in making this program happen this whole weekend. So I want to thank each and every one of you for being here, and I want to thank all of your contributions for making this such a successful weekend. And now I'd like to introduce Vanessa Anceloni. So good morning, everyone. I am not gonna take much of your attention because Tom Kratzley's presentation, introduction of Divaldo Franco was so heartfelt and touching.
But in the name of the Spiritists, I would like to thank Lady Dale for this wonderful weekend that we have been experiencing together. It's so good to be among brothers and sisters in our true ideals in life. And I'm sure that this is just the beginning of our partnership, of our collaboration. And especially I want to thank Tom Cratsley. Without his open-mindedness, without his visionary spirit, we would not be able to be here this morning. Before I begin the introduction, just want to to explain something. Divaldo Franco is going to speak in Portuguese, his native language. And we have a professional translator that has been translating his message for more than 15 years, Daniel Benjamin. And we thank him also for being here. I would like to say that if you don't understand some of the technical terms, later on there is a flyer on the back of the room that has all the Spiritist terminology, so you can clarify it for yourself. We brought it on purpose to make it easier on you too, but I'm sure you're going to understand it all. And to talk about Divaldo Franco, for sure, as Tom said, is to talk about love. Just so you get to know a little bit more about his wonderful life, I'd like to show to you that Divaldo, first of all, he was born in Brazil. He was born in Salvador, Bahia. And he was not born a Spiritist. He was born Catholic, and he became a Spiritist. All right? Many were born Spiritists like me, but it wasn't Divaldo Franco's case. And then he became a Spiritist when he was 17 years old, through his mediumship that began when he was 4 years old. But he started developing and practicing at 17. Then later on, I would like to tell you this, that he is not only, I cannot see the screen, and I need to turn it a little bit. Just to tell you exactly what was prepared by Daniel Santos, our webmaster. He was an educator. We're going to turn it back to you. Educator. He received his doctor honoris causa in humanity, in parapsychology, and humanity from American and Canadian universities. He's also, I need to see for the order that was programmed, a spiritual leader, an educator, a humanitarian. It's fine, I can see it, thank you. And most important, he doesn't charge for any of his lectures or services. So he doesn't charge for anything. He doesn't have a fee. All right? As a Spiritist, he doesn't charge for any of it. And if you want to ask him what kind of mediumship he has, he's a clairvoyant. He also works on automatic writing. And he also does trans-channeling. Most part of his lectures are already semi-trans-channeled, all right? So what you're going to see here will probably be a semi-trans-channeled lecture for you, all right? So if you want, I would like to recommend that at our break, if you want, you can ask your personal question to him when he's autographing the books. And if it's on the divine to give you a message or a reply, he will. All right? And to talk about Divaldo Franco is to talk about all the great spirits that have been inspiring him. And his major mentor is Joanna de Angelis. And through this work in partnership with the spirits and with his cousin, Nilson Pereira, he became a humanitarian. He put together a wonderful institute, I would say a foundation, that in English we would say it's the Mansion of the Way. And there is a short movie to show you the wonderful work they have been doing, and they take care of 3
3,500 children every year. All right? And the proceeds of the books and the materials go all 100% to the work that is being done there. So now I would like to show you the movie, and I hope you enjoy it all. What a beautiful work. And through this partnership with the spirits, Divaldo has been bringing all these messages in book forms. And spirits like Victor Hugo, Tagore, and many others, more than 200 spirits, have been bringing messages through Divaldo Franco. And the goal is to instruct people and also to bring a better life for all these other lives that are there in Brazil and need help as well. So when you buy the books, you'll be helping those children. You get the instruction and they get a better life too. We all will live better. And I want to tell you that today especially, we will be launching a book that is produced by Divaldo's publisher there at the Foundation of the Way, at the Mansion of the Way, his foundation, which is Getting to the Light. And you see, he brought it here, Getting to the Light, the Spiritist Therapy for Discarnate Spirits. It's everything to do with the talk he's going to give. And his cousin put together the information that you're going to read. So before I bring Divaldo and Daniel Benjamin, I'd like us to help the spirit guides that are here by saying an opening prayer.
I'd like to invite you to join us by opening your hearts and minds for our initial prayer to facilitate the work that shall happen here. So let us all close our eyes and get inspired by the waters of the sky that are falling down to cleanse our minds, to open our hearts. Let us raise our thoughts, unite them all, and form a beautiful flower of all different colors, perfumes, a perfect flower. Let us dedicate this flower to all the lives that are in need in our planet. May its perfume sweeten the minds of the governors of our planet. May its beauty touch the hearts of all human beings. Thank you, Lord. Thank you, Mother, Father, God, for bringing us all together this morning. May you inspire our dear Divaldo Franco and his interpreter, Daniel Benjamin. May we understand your teachings. May we get inspired and bring these teachings to our homes. And so be it. So now, please join me in introducing Divaldo Franco with Daniel Benjamin. Thank you. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, lamento profundamente não falar o belo idioma inglês. I apologize for not speaking the beautiful English language, Mas tenho certeza que nos entenderemos através do nosso intérprete. but I'm sure we'll make ourselves understood through our interpreter, E porque também eu falo o idioma internacional do amor. and also because I speak the international language of love. O nosso tema é fascinante, We have a wonderful topic for today, porque diz respeito a uma das faculdades mais antigas da criatura humana. because it regards one of the most ancient faculties of human beings. E para mim constitui uma grande honra encontrar-me em Lilydale. And for me, it's a great honor to find myself here in Lilydale, Pela nossa profunda identificação through our great identification with each other, entre o espiritualismo moderno e o espiritismo. between modern spiritualism and spiritism. São doutrinas irmãs que caminham na direção de um futuro feliz. These are sister doctrines that walk together hand in hand towards a happy future. Ambas têm como fundamentos essenciais a crença em Deus, Both of them have as an essential fundamental about it the belief in God na imortalidade da alma e sua comunicação, and the immortality of the soul and the ability for it to communicate, nos valores ético-morais da criatura humana, and also the ethical moral values of humans, no grande interesse de construir um mundo melhor em favor de todos. and also in the great interest of building a better world for all. Temos em Jesus Cristo o modelo e guia da humanidade, We have in Jesus Christ the model and guide for humanity, não conforme herdamos das religiões tradicionais, not as taught to us by traditional religions, mas como um homem incomparável, but as a non-incomparable man que nos abriu os horizontes do amor e da fraternidade, who opened us the horizons of love and fraternity, da compaixão e da misericórdia, of compassion and mercy, o que hoje constitui verdadeira psicoterapia. which today basically it's the real psychotherapy. É fascinante podermos recordar It's great to be able to remember que o amor preconizado por Jesus that the love as preached by Jesus, está diante das ciências it modernas, finds itself before modern sciences,
como sendo a grande solução para os problemas humanos. as being the great solution for all of humans' problems. É tão notável o amor Love is so notable que os neurocientistas afirmam: that neuroscientists affirm quem ama não adoece. those who love don't get sick. A pessoa pode ter acidentes de saúde, People may have health accidents, mas nunca será um doente. but they'll never be ill. Porque o amor produz substâncias no organismo Because love produces certain substances within que the trabalham organism em favor da saúde. that work towards health. Mas para nós podermos reflexionar a respeito do nosso tema, So that we may be able to reflect about our topic for today, vale a pena considerar we should consider um dos grandes problemas de todos os tempos. one of the greatest problems, difficulties of all times. Existirá Deus? Is there God? A questão a respeito de Deus The question regarding God sempre esteve vinculada às filosofias religiosas. was always tied to philosophical, to religion Em philosophies todas as épocas da humanidade, throughout all times. uma força poderosa encaminhou a vida. A great power guided life. Nomes diferentes, Different names, definições diversas, many definitions, mas a mesma realidade. but the same reality. Neste século, In this century, os grandes the cientistas great scientists já não puderam evitar a presença de Deus na formação do universo. have not been able to avoid the concept of God in the creation of the universe. Aqui nos Estados Unidos, Here in the United States, for example, o admirável Dr. Dean Hammer, the notable Dr. Dean Hammer, geneta do comportamento, a behavioral geneticist, ao lado de uma equipe de cientistas, along with a large group of scientists, chegou a uma conclusão muito agradável. reached a very interesting conclusion. Deus não é mais um conceito abstrato, God is no longer an abstract concept. não é mais uma colocação religiosa nem It's espiritualista. no longer just something religious or É spiritual. fato científico. It's a scientific fact. Estudando gêmeos semelhantes, Studying identical twins, mesmo quando separados, even when they were separated at birth, onde quer que eles estivessem, wherever they were, apresentavam a crença em Deus. they showed the same belief in God. Não importava o nome que dessem a esse Deus. It didn't really matter what kind of name they may give to this God. E aqueles que não eram gêmeos univitelinos And those that were non-identical twins, também apresentavam o mesmo fenômeno. and they also presented, you could witness the same phenomena. Depois da decodificação do genoma humano, After the decodification of the human genome, os cientistas chegaram à conclusão scientists reached the conclusion que o nosso DNA tem 35 mil genes. that our DNA has 3,500 genes. Acreditava-se que tinha mais de 100 mil. They used to believe there were more than 100,000. A grande surpresa foi constatar The great surprise to all of them was que to entre um see ser humano e um rato that between a man and a rat, há apenas uma diferença de 300 genes. there's only a difference of 300 genes. Por isso que há muitos indivíduos que são ratos, That's why there are many individuals who are rats, porque lhes faltaram 300 genes. because they're missing those 300 genes. Portanto, é uma condição genética. It's a genetic condition. Mas o Dr. Dean Hammer constatou But Dr. Dean Hammer witnessed que um gene that one gene é o gene de Deus. is the gene of God. Nós temos este gene We have this gene que transmitimos através das gerações. that we transmit throughout generations. Então todos creem em Deus, That's why we all believe in God, mesmo que não saibam o nome, even though we may not know its name, o que afinal de contas não é importante. which it really doesn't matter. E denominou esse gene como VMAT2. And this gene was denominated VMAT2.
Ao constatar a existência de Deus cientificamente, when he determined the existence of God o scientifically, grande astrofísico inglês, the British astrophysicist James Jeans, assegurou: James Jeans asserted, eu acredito que I believe that Deus é uma realidade, God is a reality porque Ele está além e antes do universo, because he's beyond and before the universe, e continuará depois do and he universo. will continue after the universe. Então surgiu uma segunda questão: That's how a second question came e o about. espírito? What about the spirit? Não será o espírito um atavismo cultural? Couldn't the spirit be just a cultural atavism? Não será a crença da imortalidade um fenômeno casual? Couldn't the belief in immortality just be a casualty of belief? Os cientistas contemporâneos, Modern scientists na área da neurociência, in the area of neuroscience, for example, constataram que o espírito é um ser real. have determined that the spirit is a real being. Por volta de 1992, na Universidade de Los Angeles, na Califórnia, Around 1992, at the University of California in Los Angeles, o neuropsiquiatra Dr. Michael Persinger, the neuropsychiatrist Dr. Michael Persinger, realizando uma tomografia computadorizada conducting a CAT scan através da emissão de positrons em um paciente, through the emission of positrons in one of his patients, descobriu com uma grande surpresa discovered to his great surprise que determinada área do cérebro estava emitindo uma certa luminosidade. that a certain area of the brain was emitting a certain luminosity Entre os lobos temporais, between the temporal lobes. aquela luminosidade era peculiar. That luminescence was peculiar. O Dr. Persinger resolveu comunicar ao neurologista, Dr. Persinger decided to o Dr. inform Vilayanu Ramachandran. neurologist Dr. Vilar Hashandra, Tomado de espanto com o que estava vendo naquela topografia computadorizada, because he could not explain what he was witnessing in the CAT scan. o Dr. Ramachandran enunciou o nome de Deus. Dr. Hashandran mentioned God's name, E a luminosidade expandiu-se. and the luminosity expanded Seria uma coincidência. when the patient heard the name of God. Would that be a coincidence? Ele havia pronunciado o nome de Rama He had pronounced the name of Rama, e pronunciou God. God. and he also pronounced the word God. Deus. Deus. E sempre que Many pronunciava o languages. nome de Deus em qualquer idioma, And when he pronounced the name of God in any language, aquela área ficava mais brilhante. that area of the brain became more luminescent. Quando pronunciava outros nomes, não havia nenhuma reação. And when he pronounced other names, there was no effect. O Dr. Ramachandran disse que seria um ponto de Deus em nosso cérebro. Dr. Ramachandra mentioned that would be a point of God in our brains. Uma física quântica de Boston, que é professora em Oxford, A quantum physicist, Dr. Baston in Oxford, a doutora Dana Zohar, Dr. Dana Zohar, ela havia escrito um livro fascinante a respeito do homem quântico. wrote a wonderful book about the quantum man. Foi atraída até Los Angeles She was attracted due to this phenomena to LA e começou a observar essas experiências and científicas. began to observe these experiments. Então constatou And she determined que entre os lobos temporais that between the temporal lobes, há um ponto específico there's a specific point que sempre apresentava a mesma luminosidade em quaisquer pacientes. that always presented the same luminescence in any patient. Não se tratava de um fenômeno patológico, It wasn't a pathological phenomena in nem this de um case, fenômeno peculiar a um ou outro nor indivíduo. distinguished phenomena to one or others. Era geral para todos os indivíduos. She witnessed it in everyone. A doutora Dana Zohar então concluiu Dr. Dana Zohar concluded then que esta área corresponde ao espírito vinculado ao corpo that this area corresponds to the spirit attached to the body, e propôs uma visão diferente da inteligência, and proposed a different view of intelligence, a inteligência espiritual. the spiritual intelligence. É fascinante notar-se, It's fascinating to realize, porque há 6.000 anos because 6,000 years ago, os indianos já haviam identificado que esta área chamada chakra
coronário. that the Hindus had already identified this area as the crown chakra. É a sede da vida psíquica. It's where the psychic life resides. Os chineses, há 4.000 anos, The Chinese, 4,000 years ago, diziam que esta área faz lembrar um lótus de 1.000 pétalas. said that this area reminds us of the lotus, a 1,000-petal lotus. À medida que o indivíduo se espiritualiza, As an individual becomes more spiritual, essas pétalas vão se desdobrando these petals expand e se transformam em verdadeiras antenas paranormais. and they become these great paranormal antennas. Vamos encontrar aí We'll find there a sede da mediunidade. where mediumship resides. A mediunidade não é uma graça, Mediumship is not just a gift. não é um dom. It's not a. É uma faculdade orgânica. It's an organic faculty of a person. É uma faculdade do espírito It's a faculty of the spirit que imprime no corpo that projects from the body para poder exteriorizar-se através de células muito that especiais. can manifest itself through very special cells. É igual à inteligência, It's just like intelligence, à memória, memory, às aptidões culturais e artísticas. cultural and artistic aptitudes. Mas é curioso notar que essa percepção mediúnica But it's curious to note that this perception that we have of mediumship acompanha a criatura humana desde os períodos pré-históricos. has been with human beings since prehistorical times. Os paleontólogos constataram Paleontologists have determined que os paleantropídeos se comunicavam com as almas dos seus familiares. that cavemen, paleanthropoids, have communicated with the souls of the deceased. Não foram os indivíduos que descobriram os espíritos. It wasn't mankind that discovered the spirit. Foram os espíritos que se apresentaram às criaturas It humanas. was the spirits that presented themselves to humans. Nas investigações fósseis, When we investigate fossils, encontraram pedras pintadas com rostos humanos, paleontologists have discovered rocks painted with human faces, pedaços de madeira, pieces of wood, que eram colocados em volta de fogueiras para aquecer os mortos no frio do that inverno. were placed around a fire so that they would provide warmth to the deceased during the winter. E as escritas rupestres demonstram And cave writings have shown que o homem primitivo já tinha um culto em benefício da morte. that the primitive man already had some form of cult Esse towards the nosso deceased. atavismo tem 50.000 anos. We have had this ingrained in us for Mas 50,000 years. a nossa razão tem apenas 10.000 anos. But reason has only 10,000 years. Só a partir do momento em que o nosso neocórtex começou a raciocinar From the moment that our neocortex began to reason, é que podemos entender Deus, is that we can now understand o God, Espírito the Spirit, e a comunicação. and the communication. E estão presentes nas culturas mais antigas. And you can find this in the most ancient cultures. Na Índia e na China, In India and China, for no example, Egito e na Babilônia, Egypt and Babylon, na Caldeia e na Pérsia, and Persia, e posteriormente no Ocidente. and later on in the west side. É na Grécia que isso tem o seu momento culminante, And in Greece is where we find the epitome of this moment. quando surge o panteão dos deuses. When we see the pantheon of the gods, E quando os fenômenos se tornam tão naturais and where the phenomena becomes very natural, que passam a fazer parte da vida. that it becomes part of daily life. Tornou-se célebre na Grécia Tiresias, Tiresias became very famous in Greece, que era cego, who was blind mas era clarividente. but was a clairvoyant, Nunca tinha visto a luz do dia, had never seen the light of day, mas conseguia ver o mundo transcendental. but could see the transcendental world. No santuário de Delfos, In the Delphi as oracle, the pitonisas, Pitonisas, os oráculos, the oracles, recebiam Deus Apolo. would receive the god Apollo. E é tão fascinante isto, And this is so fascinating que a história da filosofia conta that the history of philosophy que teaches us Sócrates era muito feio, that Socrates was very ugly, tinha um pé muito grande, a very large foot, mas era sábio. but was very wise. E os outros filósofos, And the other philosophers, menores do que Sócrates, lower than Socrates, tinham muita inveja, were very envious of him. coisa que hoje não existe. Something that you don't see nowadays.
Então, vendo Sócrates cada vez mais belo, So seeing Socrates more beautiful, grupo desses filósofos foi ao santuário de a Delfos group of these philosophers went to the oracle at Delphi e perguntou ao oráculo: and asked the oracle, qual é o homem mais sábio da Grécia? who is the wisest man in Greece? E o deus Apolo disse: Sócrates. And God Apollo answered, Socrates. Eles ficaram com mais raiva. They became more and more enraged. Retornaram a Atenas They returned to e Athens. encontraram Sócrates de pés descalços. They saw Socrates barefoot E disseram-lhe: and said to him, estamos chegando de Delfos. we are returning from Delphi. E nós perguntamos aos deuses qual era o homem mais sábio da Grécia. And we asked the gods who was the wisest person in E Greece. eles responderam que eras tu. And they answered, it was you. Tu te crês o homem mais sábio da Do Grécia? you believe that you are the wisest person in Greece? Oh, sim, creio. And he said, oh yeah, I do believe that. E por quê? And they asked, why? Porque eu sou o único que sabe que nada sabe. Because I'm the only one who knows that I don't know anything. Porque todos aqueles que fingiam saber Because all of those who would disguise as being não wise, sabiam nada. they didn't know anything. Então Sócrates resolveu ir ao oráculo. Then Socrates decided to go to the oracle. E quando lá chegou, And when he arrived there, no pórtico de entrada do templo, in the entryway to the temple, ele viu uma frase he saw a sentence que modificaria a humanidade. that would change humanity. Estava escrito: Gnótese auton, conhece-te a ti mesmo. What he saw written was, know thyself. Então Sócrates trouxe essa frase para Atenas So Socrates took this sentence, the saying, to Athens, e começou a psicologia da autoiluminação. and he started the psychology of self-enlightenment. Não é importante conhecer os outros, It's not important to know someone else. é importante autoconhecer. What's more important is for you to know yourself. Para conhecer os outros é muito To fácil. know someone else is very easy. Basta julgar mal. All you have to do is judge them poorly. Mas para se conhecer, But to know yourself, é necessário you aprofundar-se. need to go deeper Para descobrir quem é to discover who De onde you are, veio where you've come from, e para onde vai. and where you're going to. Então os fenômenos mediúnicos alcançaram um grande êxito. Thus, the mediumship phenomena have achieved a great result. Prosseguiram por Roma. They went through Rome, Mas foi na Bíblia but it was in the Bible que eles tiveram a grande eclosão. where they really exploded. They came about. Todos os profetas eram médiums. All the prophets were mediums, Médiums clarividentes, clairvoyant mediums, de premonição, with premonition, de sonhos, of dreams, de of materializações. materialization. E durante o período de Jesus, And during the time of Jesus, a sua vida é de um homem incomum, his life is of an uncommon man que transforma o amor na base do seu ministério. that transforms life as a basis of his ministry, E os fenômenos paranormais para torná-lo como filho de Deus. and the paranormal phenomena that would result in him being considered the Son of God. Mas depois que ele morre, But after he dies, ele volta he returns em uma notável demonstração de mediunidade dos outros. in a great demonstration of mediumship of others. Ele materializa-se, He materializes, ele aparece e he desaparece, appears and disappears, ele convive com os amigos he lives amongst his friends, e depois diz que continuaria vindo ter contato conosco. and then he says that he would continue to have contact with us. Mais tarde, o seu discípulo notável, o apóstolo Paulo, Later on, one of his notable disciples, the Apostle tem a Paul, ocasião de vê-lo. has the opportunity to see him. E aquele perseguidor, Saulo, And that person who used to persecute him, Saul, transforma-se no grande herói Paulo, becomes a great hero, Paul, que vai levar a sua mensagem por todo o mar Mediterrâneo that disseminates his message throughout the Mediterranean Sea em viagens in inesquecíveis. incredible voyages. Os continuadores do cristianismo The ones who gave continuity to Christianity eram portadores de mediunidades exuberantes. had exhibited great mediumship. E mesmo na Idade Média, And even in the Middle Ages, durante as terríveis perseguições, during the terrible persecutions, a mediunidade levantou alguns dos vultos mais notáveis do mundo. mediumship had arisen some of the greatest phenomena of the world. Francisco de Assis, Francis of Assisi, o irmão Sol, Brother Saul, mantinha contactos permanentes com Jesus. had
brother's son, had permanent contact with Jesus. Teresa d'Ávila, Teresa d'Avila, a notável doutora do pensamento cristão, the great doctor of the Christian thought. contam que certo dia Santa Teresa estava criando conventos em várias partes da Espanha. It is said that one day Saint Teresa was building convents throughout the areas of Spain, Começou a chover muito and it began to rain a lot. e teria que atravessar uma ponte. And she would have to cross a bridge, Uma ponte de cordas e de tábuas sobre um rio caudaloso. a rope and wood bridge over a great river. Teresa começou a atravessar. Teresa began to cross that bridge. Muito relâmpago, muito trovão. A lot of lightnings and thunder. A ponte quase a cair. The bridge almost falling. Então ela gritou: Senhor, salve-me. And then she said, Quando chegou Lord, do lado save de me. fora, When she got to the other que side, estava fora do perigo, when she was away from ela danger, perguntou: é assim que você trata aqueles que o amam? is this the way you treat the ones who love you? É por isso que tem bem pouca gente que gosta de você. That's why there is not that many people who like you. Era a demonstração do seu temperamento mouro That was a demonstration of her more temperament. e da grandeza dessa mulher, The greatness of this woman. que quando se confessava com São João da Cruz, When she would confess with St. John, os dois flutuavam no ar. both of them would float in the air. E as freiras, quando viam, desmaiavam. And when the nuns witnessed that, they would faint. Em fenômeno notável de mediunidade, de levitação. With a notable phenomena of levitation. E que dizermos de Joana d'Arc? And what can we say about Joan of Arc? Uma menina de 14 anos. A 14-year-old girl. Enquanto cuidava das ovelhas diante de um pequeno regato, While she was taking care of her sheep, ouve she vozes. would hear voices. Santa Catarina, Saint Catherine, Santa Margarida, Saint Margaret, São Miguel Arcanjo. Saint Michael the Vai, Archangel, Joana, e salva a França. goes and saves France. E aquela menina And that young girl, consegue reunir os escassos exércitos franceses. she was able to bring the vast French army together E devolve o trono a Carlos IX. and returns the throne to Charles Então os IX. fenômenos mediúnicos vão se tornando cada vez mais notáveis. So the mediumship phenomena becomes more and more notable. Voltaire, por exemplo, Voltaire, for example, materialista, materialist, ele confessava: he would say, eu em estado de sono myself in a state of sleep, escrevi vários contos do meu poema Henriade. I was able to write several parts of my poem Henriade. Condorcet, materialista, Condorcet, also materialist, dizia: quando estou dormindo e sonhando, when I'm sleeping and dreaming, eu consigo resolver todas as operações I matemáticas can solve difíceis. all the difficult mathematical problems. É quando surgem os fenômenos em Hydesville. And that's when you see the phenomenon in Hydesville. Na noite de 31 de março de 1848, In the evening of March 31st, 1848, Margarida e Catarina Fox Margaret and Catherine Fox começam uma comunicação em duas vias: began communicating two ways, perguntas e respostas. questions and answers. É notável verificarmos a providência divina. It's wonderful to note the divine providence. Enquanto isso ocorre em Hydesville, While this is happening in Hydesville, mais ou menos entre 10 horas e 1 hora da madrugada de 1º de abril, between the time of 10 p.m. on the 31st and 1 a.m. on the 1st, e eu acho muito curioso ter sido também no dia 1º de abril, I also find it interesting that it happened on April que é o dia 1st, dos bobos. which is April Fool's Day. Então é uma era nova. So a new era has arisen. Nesse mesmo dia 31 de março, On the same day, March em 31st, Londres, in London, Karl Marx Karl Marx, apresenta a sua teoria do capital, he presents his theory about das Kapital o materialismo dialético. and the materialism in writing. Enquanto Marx pretende a justiça social While Marx is pretending to follow social justice através de mecanismos econômicos materialistas, through economic mechanisms, materialistic mechanisms, aqui na América, here in America, a divindade faz que duas meninas divinity makes it that two young girls sejam portadoras de uma mensagem espetacular. be carrying a wonderful message.
Mas não foram as únicas. But they weren't the only ones. O fenômeno mediúnico já era comum nos Estados Unidos. Mediumship phenomena was already common within the United States. Já havia o espiritualismo, Spiritualism already a existed. certeza da sobrevivência The da alma, certainty of the survival of the soul, da comunicação dos of the espíritos, communication of the spirits, dando uma visão da realidade do mundo espiritual. giving us a reality, a vision of the reality of the spiritual world. Mas os fenômenos daquele 31 de março But the phenomena from that March 31st foram tão notáveis were so notable, so que great, não ficaram na América. that they didn't just stay in America. Transferiram-se para a Europa. They transferred themselves to Europe. É o início do poder americano sobre os europeus. It was the beginning of the American power over the European. Tudo vinha da Europa. Everything used to come from Europe. Os americanos deram algo que a Europa não tinha, The Americans provided the Europeans something they didn't have, que foi a comprovação da imortalidade da alma através da mediunidade. which was the proof of the immortality of the soul through mediumship. Esses fenômenos vão alojar-se em Paris, These phenomena take root in Paris, que era a cidade da moda which was the fashionable city of the fantasia. time, of fantasy, e da and inteligência. also of intelligence. Era Paris Wise. luz. Paris was the light. Os fenômenos apresentam-se The phenomena begin, e um homem dedicado, um grande pedagogo, and a great teacher, a very dedicated teacher, o professor Rivaio, Professor Revile, foi estudá-los. began to study them. E depois de os estudar, And after studying them, constatou que esses fenômenos eram coisa muito séria. determined that this phenomena was something very serious. As mesas que se moviam, The tables that que gyrated, davam mensagens. that would communicate, provide Observando messages, bem, while he observed them, ele teve uma conclusão. he concluded, Não é possível. this is not possible. Porque uma mesa de madeira, Because a wooden table, que não tem nervos nem cérebro, which has no nervous system or a não brain, pode pensar. cannot think. E então perguntou à mesinha que saltitava: And then he asked a question to the table that was bouncing. como é possível você pensar How is it possible for you to think se você não tem cérebro? if you don't have a brain? Então a mesa respondeu por sinais. And then the table started answering with signs. Não é a mesa que pensa. It's not the table that thinks. Somos nós, as almas dos homens e mulheres que vivemos na terra, que pensamos pela mesa. It's us, the souls of the men and women who lived on earth, that think for the table. Ele foi tomado de surpresa. He was taken by surprise. Mas como? But how? Então a morte não interrompe a vida? The death doesn't stop life then? Não. No. A morte Death é uma porta de acesso à vida. is a door of access towards Ninguém life. morre. No one dies. A pessoa transfere-se de uma vibração para A outra. person transfers himself from one vibration to another. O professor Hippolyte Léon Denis Rivaio Professor Revile foi estudar. began to study this. E no dia 18 de abril de 1857, And on April 18th, 1857, publicou o Livro dos Espíritos, published the Spirit's Book, que é o amanhecer de uma nova era. which is the dawn of a new era. E já havia o espiritualismo. Spiritualism already E Allan existed. Kardec disse: And Allan Kardec stated, proponho uma I'll palavra. propose a new word. Proponho a palavra espiritismo, I'll propose the word spiritism, que é uma ciência que estuda a origem, which is a science that studies the origin, a natureza, o destino dos espíritos the nature and the destiny of spirits, e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. and the relations that exist between the corporeal life and the spiritual life. É uma ciência, It's a science, mas não é uma ciência de laboratório, but it's not a laboratory science, porque o material de pesquisa é diferente. because the material for research is different. Aqui nós estamos pesquisando o psiquismo, Here we're researching psyche, individualidades. individuality, E os espíritos vêm quando querem. and the spirits come when they want. É uma ciência de observação. It's a science of observation. Mas ao mesmo tempo que é uma ciência, é uma filosofia. But at the same time that it is a science, it's also Porque a explica quem philosophy, somos, because it also explains de onde who we are, viemos, where we've come para from, onde vamos, and where we're heading, porque sofremos. and why we suffer. Qual a razão da nossa vida na Terra? What is the reason, the purpose of our life on earth? Quem é que ainda não se perguntou? Who has not asked that question? Por que os maus progridem e os bons sofrem tanto? Why do the evil people do so well and the good ones suffer so Por que as much? doenças infecto-contagiosas, Why the contagious infectious as diseases, deformidades
teratológicas, birth defects. as degenerescências. Why the Por que degeneration a of the body? miséria de uns Why the misery of some e a abundância de and outros? the abundance of others? Por que os maus detêm o poder Why do evil people keep power e os bons sofrem tanto? and the good people suffer so much? Então surgiu uma filosofia That's how a philosophy was born, baseada na reencarnação. based on the concept of reincarnation. A reencarnação não é uma teoria do espiritismo. Reincarnation is not a theory generated by Spiritism. É uma filosofia da humanidade. It's a philosophy of humanity. Ela se encontra nos You'll livros find it básicos da filosofia In indiana the basic Hindu há philosophy mais de 4.000 anos. for over 4,000 years. Jesus falou sobre a reencarnação. Even Jesus mentioned Com reincarnation outras palavras, using other words. a ressurreição da carne, Resurrection of the flesh, conforme está em hebraico, guilgul, as you can find in Hebrew, griogum, tomar um novo corpo. to take a new body. Então essa filosofia veio nos dar uma grande esperança So this philosophy has brought us great hope e trouxe um ângulo moral. and brought also a certain morality Qual é o towards ângulo us. moral? What is this moral É o angle? Evangelho de Jesus. It's the gospel of Pela Jesus. síntese das qualidades filosóficas do próprio Evangelho. By the synthesis of the moral qualities of the gospel itself. Feliz é quem ama. Happy are those who love. Aquele que é amado nem sempre é feliz. Those who are loved are not necessarily happy. Todo mundo que deseja ser amado é psicologicamente infantil. All those who wish to be loved psychologically could be called E childish, nunca está satisfeito. and are never happy. Quer sempre mais. They always want more. Há um pequeno caso no Brasil muito curioso There's a very interesting case in Brazil de um homem que era casado of a man who was married, e que aparentemente era muito feliz no casamento. who apparently was very happy in his Porque marriage ele sabia tratar a mulher. because he knew how to treat his wife. A mulher é um elemento muito especial no universo. Women are a very special element in the universe. E ele sempre chamava a mulher meu bem, And he always called his wife flor dear, de luz da minha vida, flower of sunshine of my life, meu sol. my E sunshine. ela acreditava. And she believed that. Então, certo dia, estava um amigo na casa dele One day, a friend of his was visiting him, e teve sede. and he was thirsty. E disse: "Você pode pedir à sua esposa para me dar um copo com água?" Could you please ask your wife to bring me a glass of water? E ele diz: "Amor dos meus sonhos, And he pode said, buscar um copo com água?" Love of my dreams, could you please fetch us a glass of water? Ela saiu flutuando. And she left the room floating on E o amigo cloud que era nine. pessimista And the friend who was pessimist e vivia muito mal com a mulher, and didn't have a good relationship with his disse wife para ele: asked him, "Como é que você está casado com esta bruxa há 30 anos how can you be married to this witch for 30 years e ainda chama a mulher dos meus sonhos?" and you still call her woman of my dreams? Ele respondeu: He answered, "Porque eu me esqueci o nome dela." because I forgot what her name was. Então aqui vai um conselho para as mulheres. So here's some advice to women. Toda vez que o marido disser meu bem, All the time when a husband says, você darling, pergunta: you'll ask him, "Como é o meu nome?" what's my name? Para que ele não esqueça. So that he would not forget. Então quem é de nós nesta filosofia que não deseja a presença do amor So what about this philosophy that does not require the presence of love e da compaixão and of compassion e da caridade and charity? e não that requires- fazer a outrem o que não deseja que outrem lhe and faça? not to do to others what you don't wish them to do to you. É a mais notável proposta ético-moral da It's humanidade. the greatest ethical moral proposition of humanity. Então essa é a base ético-moral de consequências religiosas, So this is the basis, the ethical moral basis with religious que dá um consequences. sentimento de religiosidade que nos vincula a Deus. That gives us a sense of religiousness that links us to God. Então Allan Kardec estabeleceu: So Allan Kardec established todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos all those who feel, sense to a certain degree or other the presence of the spirits é médium. is a medium. Essa mediunidade apresenta sobre dois aspectos. This mediumship can be seen
two ways. A mediunidade ostensiva The ostensible mediumship e a mediunidade natural. and the natural mediumship. A primeira mediunidade é aquela em que o fenômeno acontece sem que nós queiramos. The first one is when the phenomena happens without our wanting it to happen E a outra involuntarily. And the é other aquela que nós vamos educando, is the one where we através educate de ourselves cursos, through courses, treinamentos, training, e conseguimos captar as energias and do we mundo are able espiritual. to capture, to tune into the energies of the spiritual world. Eu contava 4 anos e meio I was 4 years old, e estava 4.5 years brincando na old, sala da minha casa. and I was playing in the living room of my house. Eu sou o 13º filho de uma família muito modesta. I am the 13th child of a very humbled family. Naquele tempo não tinha pílula. And the pill hadn't been invented back then. Então eu tive chance. So I had a chance. O meu irmão mais próximo tem 5 anos na minha frente. My nearest sibling is 5 years older than I. E minha mãe já estava entrando no estado do climatério. And my mother was already entering menopause. Quando ela começou a sentir coisas estranhas, When she started to feel something funny, então foi ao médico. she went to the doctor. Numa cidade do interior só tinha um médico. In one of those cities in the countryside of Brazil, there was only one doctor. Ela disse: Dr. Martins, eu tenho a impressão que estou com hidropisia. Água na barriga. I feel that I have water in my belly. Ele olhou bem para minha mãe She looked straight at my mother. e disse: a hidropisia vai sair daqui a 7 meses. This water in your belly will come out in 7 months. Era eu. Então eu vim no mundo de águas. So I was in a world of waters. Por isso que a minha conferência hoje está sendo no dia de chuva. That's why the conference today is on a rainy day. Quando eu contava 4 anos e meio, When I was 4.5, eu estava brincando na sala. I was playing in my living room Quando chegou uma senhora when a lady approached e me disse: and said, Di, que é meu nome de família, called me G, which is my nickname, chame Ana, please call Anna. eu quero falar com ela. I want to talk to her. Eu então gritei: mãe, aqui tem uma mulher que quer falar com a senhora. And I say it, Mom, there's a lady here who wants to talk to you. Minha mãe veio. My mom came to the living Minha room. mãe era uma mulher baixinha. My mother was a short lady, E as mulheres baixinhas são terríveis. and short women are terrible. As altas não. The tall ones aren't. As altas são como trovoada. The tall women are like thunder. Muito barulho, A pouca lot of chuva. noise, no rain. As pequeninas já começam chovendo. Short women already come in raining. Ela chegou e me perguntou: And my mother asked me, menino, eu estou ocupada, o que é? boy, I'm very busy. What are you doing? What do Eu you want? disse: a senhora quer lhe falar. This lady wants to talk to you. Ela não viu a ninguém. She didn't see anyone. Então me puxou a orelha She took me by the ear e voltou para a and cozinha. she went back to the kitchen. Então a senhora me disse: Di, And the lady again diga affirmed, para G, Ana que eu sou sua avó. tell Anna that I am your grandmother. Eu sou Maria Senhorinha. I am Maria Seorina, Mas eu não sabia quem era. but I didn't know who she was. Eu não conheci nenhum dos meus avós. I did not get to meet any of my Porque quando eu grandparents nasci eles estavam mortos. because by the time I was born, they had Eu already então gritei: deceased. mãe, And I yelled, é Mom, Maria Senhorinha, minha avó. it's Maria Seorina, my grandmother. Minha mãe teve um choque. My mother was shocked Porque quando ela nasceu, because when she was born, a sua mãe morreu de infecção puerperal. her mother had died of infection, hospital infection, E ela não conheceu a mãe. and she had never met her mom. Ela foi criada por uma irmã. She was brought up by one of her sisters, E nunca havia pronunciado o nome da mãe. and she had never mentioned her mother's name. Então ela me sacudiu e perguntou: menino, So she shook me and she como é said, que você sabe o nome de sua Boy, avó? how do you know your grandmother's name? Eu disse: ela está aqui. I said, but she's here. Minha mãe ficou assustada. My mother became very frightened. Eu devo ter ficado muito pálido. I must have become very Porque ela me pale carregou e me levou à casa de minha tia, que havia sido a mãe realmente dela. because she carried me to my aunt's house who had brought her up. reared Então her. ela disse: And she said, Edviges, este menino enlouqueceu. Edvisions, her name, this boy has gone Ele crazy. está dizendo que mamãe está lá em casa. He's saying that mom is over at my house. Então minha tia perguntou: So my aunt asked me, aonde ela está? where is she? Eu digo: está chegando aqui pelo corredor. She's coming. She's approaching right here through the hallway. Minha tia perguntou: And my e ela aunt está asked, vestida como? And how's she dressed?
Eu era muito criança. I was very young, very Eu tinha uma child. saia muito longa, She had a very long skirt. tem algo apertado na She cintura, has something very tight around her tem waist. pente grande no cabelo She has a comb going backwards in e her uma hair. coisa que brilha. And something that shines on her Minha chest. tia disse, Ana, And my aunt É said, mamãe. Anna, this is mom. isto foi um camafeu que eu coloquei no cadáver dela. This was a brooch that I put in her body when she was buried. Pergunte o que é que ela quer. Ask her, what does she want? Eu não me lembro o que aconteceu. I don't remember what happened. Quando eu voltei ao normal, When I returned to normal, as duas choravam muito. both were crying very much. Então eu fiquei uma pessoa meio especial. At that point, I became sort of a special person. Eu brincava com uma criança que era indígena I used to play with a little Indian boy, e minha mãe chorava muito, and my mother would cry a lot porque achava que eu era louco. because she thought I was crazy. Eu brincava, corria, conversava. I would play and run and talk to this person she didn't E see. eu tinha pena de minha mãe, And I felt so sorry for my pensando mom, que ela é que era louca. thinking that she was the crazy one. Mas eu era muito católico. But I was very Catholic. E toda vez quando eu ia à missa, And every time I went to eu Mass, continuava vendo. I continued to Se see. tornou normal. And it became normal. À medida que eu fui crescendo, As I started to grow older, as pessoas no bairro tomaram conhecimento. people in my neighborhood became E aware meu of pai me this. disse, And my father said to não me, conte a ninguém. don't tell this to Se anyone. você contar, If you tell, você apanha. you'll be spanked. Eu contava I would tell, e apanhava. and I got spanked. Então passaram-se os anos So years went by, e o meu confessor and the person I used to confess with acompanhava. would follow this phenomena. Foi quando morreu o irmão meu. Was when a brother of mine Ele died. teve uma morte súbita He had a very sudden death. pela ruptura de um He aneurisma. had an aneurysm. E quando eu vi caído no chão, eu tive um impacto. And when I saw him fallen on the floor, I had an impact. It Corri para impacted me. casa I ran home para anunciar à minha família. to tell my family. Quando o cadáver dele foi trazido para o velório, When his body was brought over to the church, ele morava de frente de nós. he used to live right in front of us. Minha mãe me disse, vamos orar pelo seu irmão. He said, let's go pray for your brother. Eu quis levantar I wanted to get up, e não pude. and I couldn't. Então eu disse, mãe, eu estou sentindo uma cãibra. Mom, I'm feeling sleepiness on my legs. Ela me respondeu, você já está com suas confusões. And she said, you're already getting confused again, E me puxou. and pulled me. Eu não pude ficar em pé. I couldn't get up, Então eu caí. and I fell. I had Ela this me carregou numbness até a on my cama. legs. She carried me to my Foi chamar bed, meu pai. called my dad, E houve um problema. and there was a O problem. filho mais velho morto. The deceased older E o son último de todos And the com younger uma coisa one. desconhecida. with a problem that nobody could identify. No dia seguinte fui levado ao médico. The following day, I was taken to the doctor. Naquele tempo não havia psicólogos nem psiquiatras na minha terra. In those days, there were no psychologists or O psychiatrists médico where I era muito lived. sábio. But the doctor was very wise. E ele disse, And he said, o problema do rapazinho foi um choque. the problem that this young man is having was the shock. Se ele tomar um outro choque, ele fica bom. If he has another shock, he'll get better. Eu tinha um irmão muito inteligente, I had a brother who was very intelligent, que levou ao pé da letra a palavra choque. who took the word shock at its root meaning, E me aplicou um choque elétrico, quase me matou. and he almost electrified me, electrocuted me. E eu continuei. But I'm still here. Era um choque It psicológico. was a traumático. psychological shock, trauma. 6 meses depois, 6 months later, uma prima minha levou lá em casa uma senhora a cousin of mine brought over to our house this que era lady médium. who was a medium. Nós não sabíamos nada em absoluto. We knew nothing about mediumship or A mediums. senhora me olhou The lady looked at e me disse, mas ele não tem nada. and she said, he has no Eu problems. disse para ela, tenho sim, And I senhora. said, yes, I do. Ela disse, mas não tem nada, meu filho, você And não é doente. And she said, no, you don't have anything. You're not ill or Eu sick. disse, mas eu estou doente. But I said, yes, I am ill. E fiquei com medo de meus pais. And I got frightened about what Se my eles parents would descobrissem que eu think. estava fingindo 6 meses, If they determined that I was faking this for 6 months, eu ia tomar uma surra homérica. I would be spanked so hard. Porque lá em casa nós tínhamos um psicólogo. Because over in my house, we used to have the Ele psychologist. ficava
pendurado atrás da porta. He used to hang the psychologist behind the door. E quando havia qualquer problema, And when there was any problem, havia uma sessão de psicologia. we had a psychology E a session. gente ficava ótimo, And we become recuperado. really well fast. Então eu disse para ela, mas eu sou muito doente. But I said to her, no, I'm incredibly Não é. sick. Você está obsidiado. And she said, no, you are obsessed. You're possessed by Eu não spirits. sabia o que era. I did not know what that meant. Mas achei a palavra bastante feia. But I thought the word was very ugly, Eu obsessed. perguntei, o que é obsidiado? And what is to be obsessed, to be Seu irmão que influenced morreu by spirits? se vinculou a você e está traumatizando o centro dos movimentos. Your brother has died. He has attached himself to you, and he is O centro dos movimentos. interrupting the center of movement from your body. Eu disse, mas como a senhora sabe? And I said, how do you know? Ela me disse, eu estou vendo. I can't see him. Eu respondi, mas ele já morreu. But I said, but he has already died. Por isso que eu estou vendo. And she said, that's why I'm seeing him. Ela descreveu meu irmão melhor do que eu faria. She described my brother better than I could have done. Então eu perguntei, So I asked her, mas a senhora vê os mortos? but do you see the dead? Ela disse, vejo. And she said, yes. Foi o dia mais feliz da minha That was vida. the happiest day of my life. Porque eu me achava louco. Because I used to think of myself as Agora being eu tinha crazy. uma colega. Now I had a friend. Éramos dois. We were two. Eu disse, mas eu também vejo. And I said, I also see Ela them. me disse, porque você é médium. Because you are a medium, she E vai said. ficar bom agora. And you'll become better now. Eu disse, mas como? And I said, how? Vou lhe aplicar passe. I'm going to give you passes, Fazer laying of healing. hands, a healing. Eu disse, e o que é isso? And I said, what is this? Feche os And olhos, she said, close your eyes, ore a Deus. pray to God. E então ela se aproximou de minha cama So she approached my bed, e através de movimentos muito delicados, and through very delicate movements, ela ficou passando a mão sobre mim do centro cerebral aos pés. she started to pass her hands from the cerebral center all the way to the feet. Eu senti uma energia penetrar-me. I felt this energy penetrate me, Comecei a tremer. and I started to shake. Quero abrir um parênteses. Como? Quero abrir um parênteses I want to just put a in between para dizer que ontem eu tomei um novo passe. to say that yesterday I also had this laying of hands, this passes. Depois de 62 anos. After 62 years, E senti a mesma and I coisa. felt the same thing. Aqui, Here, no centro de curas, in the healing center, aplicado pelo nosso querido Dan. applied by our dear Tom. Foi algo indescritível, It's something that I cannot describe, porque eu conheço muitos médiums no mundo, because I know several mediums around the world, mas nunca permiti que qualquer um me aplicasse but I don't bioenergia. necessarily allow that anyone apply bioenergy laying of hands on me. Eu estava com uma virose I had a certain infection, a Com viral muita infection, tosse. coughing a lot. e no momento em que ele me aplicou o passe, And the moment he applied the healing, the a pass, tosse passou completamente, I como was no podem longer constatar. coughing, as you can tell right now. Então, quando ela terminou, So when this lady Ela me disse, finished the "Levante-se." passes, she said, please get up. eu disse, mas eu não posso. And I said, no, I can't. And Levante-se. she said, get up. Eu levantei-me, I got up comecei a andar and I began to walk até hoje. up to this day. Nunca mais senti nada. I have never felt anything like that. Então ela me disse, agora você precisa de ir a uma sessão espírita. And she said, now you need to go attend a spiritist session. Eu lhe respondi, não vou não, And senhora, I said, no, I will not go, lady, porque o demônio está lá. because the devil is there. Ela me perguntou, e como sabe? And she said, how do you know? Porque na igreja o padre diz isto. Because in church, the priest says that. E por que o padre não lhe curou? And she asked, why didn't the priest heal Ah, eu you não sei then? por quê. And I said, I don't know why. Nessa noite eu fui. That evening I went, E quando eu cheguei lá, and when I got there, eu tive uma surpresa. I was very surprised. Porque eu pensava que iam a esses lugares pessoas ignorantes. Because I thought that to those places you would Pessoas com find problemas sociais. ignorant people, people with social Foi problems. exatamente o And it contrário. was exactly the Eu opposite. encontrei o juiz de direito, I saw the city o judge, gerente de um banco, the manager of a bank, a zeladora do altar do coração de Jesus. the gatekeeper at the altar at the heart of Jesus, Eu monument. olhei
And I E looked. disse, meu I Deus, said, oh my God, isso aqui é maçonaria. this is a masonry, É uma coisa de mistério. something of mystery. Sentei-me I sat down, e depois que começou a reunião, and after the meeting began, eu entrei em transe, I fell into a trance, perdi a and I consciência. lost consciousness. Quando eu voltei ao normal, When I returned to minha normal, mãe chorava muito. my mom cried a lot. E me dizia, meu filho, seu irmão José conversou comigo. She said, my son, your brother Joseph spoke to E me. eu disse, pobre mãe. And I said, oh, poor mom, Enlouqueceu na primeira sessão has espírita. already gone mad during the first session. Eu disse, mãe, eu estava dormindo. And I said, Mom, how could I have that been? I was Ela disse, sleeping. sim, meu filho, mas você falava dormindo. And she said, yes, but you were talking to us while you were asleep. No dia seguinte eu fui me confessar. Obviously, the next day I went to E contei ao confession, padre. and I told the priest, Mas o que eu queria contar but what I wanted to tell, era o nome das pessoas que estavam lá. what I wanted to tell him was the name of the people that I was seeing there. Porque eu sabia que era pecado. But I knew that that was a sin. E estavam lá e vinham na igreja. I knew that they were there, and I saw them at Então eu church. disse, padre, tinha tanta gente conhecida. Father, I said, I saw so many people I knew, Mas ele não perguntava quem. but he would not ask who. E eu não podia delatar, porque era pecado. And I could not accuse anyone because that would be a Então eu sin. contei tudo. So I told him everything. E disse, é o diabo, padre? And I asked him, is that the devil, Ele Father? disse, é o diabo. And he said, yes, that is the O devil. diabo está querendo seduzir você. The devil is trying to seduce you. Mas vá But go até ficar bom. until you get healed. Quando ficar bom, você larga. When you become healed, you let Mas go me of it. conte tudo o que se passa lá. But tell me everything you see there. Eu então ia sexta-feira, So on Fridays, I would Pecava. go, I would sin. me confessava no On sábado Saturday, I would go to e confession. era absolvido no domingo. And on Sunday, to Mass. Certo dia eu estava confessando-me. One day I was in confession Quando eu vi então uma senhora, when I saw a lady approach. eu disse, padre, o diabo está chegando. And I said, Father, the devil is approaching. Como é o diabo? And he asked, what does the É devil uma look like? senhora baixa, gorda, I said, it's a short, com uma white saia lady comprida, with a long dress, de óculos. with glasses. Ele disse, olhe bem para o rosto dela. And he said, look straight at her face. Você vê alguma coisa em particular? Do you see anything in particular that calls Eu your digo, vejo attention? assim uma verruga aqui no lábio superior. Yes, I do see a wart on the upper side of her cheek. Ele me disse, não é o diabo, é mamãe. And he said, no, that's Receba. not the devil, that's my mom. Eu fiz um transe, I went into a trance. a mãe dele veio, conversou. His mother came and spoke. Quando voltei ao normal, When I returned to normal, ele me disse, Divaldo, and he said, Divaldo, não é o diabo. it's not the devil. Não existe o diabo. There is no such thing as the O devil. que nós chamamos Satanás What we call Satan, é a tradução da palavra hebraica Shatã. it's a literal translation of the Hebrew word shatan. Shatã significa obstáculo, dificuldade, Shatan means perturbação. obstacle, difficulties, perturbations. Quando foi traduzido para o grego e o latim, When it was translated to Greek and Latin como Satanás, as Satan, passou a ter um significado negativo. it began to have a negative meaning. Os espíritos voltam. The spirits do return. A partir de hoje, não venha mais à igreja, From now on, do not come back to the church porque a sua tarefa é no espiritismo. because your mission is in spiritism. Minha mãe me veio reclamar de estar enganando você. My mom came to complain because she felt that I was fooling you. Agora você está liberado. Now you're free to go. Eu fiquei deprimido, I became depressed porque eu era católico. because I was a Catholic. Eu via os espíritos. I did see the spirits. Na hora da comunhão, During communion, eu via a hóstia iluminar-se em umas pessoas e em outras não. I would see the communion itself light up in certain people and in others not. Então, não tendo o que fazer, continuei frequentando as reuniões. So since I had nothing else to do, I would continue to go to the sessions, E os espíritos mandaram que eu lesse o livro dos espíritos. and the spirits told me to read the Spirit's book. Então, assim eu comecei. And that's how I started. É uma mediunidade ostensiva, It's a ostensible mediumship porque não depende absolutamente de mim. because it really does not depend on me alone. Ocorre quando os espíritos It querem. happens when the spirits want it to A happen. mediunidade pode ser de dois caracteres: Mediumship can be of two ways, intelectual intellectual e física. and physical. Os efeitos intelectuais The são intellectual, a clarividência, a clareaudiência, the intellectual phenomena is clairvoyance,
a psicografia, automatic writing, a psicofonia trance, e as de efeitos físicos and of the physical são effects, as de materializações. materializations, Nome imperfeito, que Which is deveria ser not- ectoplasmias. because it's not the correct name. It's really As desmaterializações. ectoplasmism, A pintura materializations, mediúnica. mediumship paintings. Porque embora ela tenha o conteúdo intelectivo, Although it may have a certain intellectual content to it, ela tem muito a energia it ectoplásmica. has a lot of the ectoplasm energy. Os espíritos primeiro plasmam no quadro The spirits will first plasmate in the canvas, e depois jogam as tintas por cima. and then they will throw the paints over it. Numa reunião como a de ontem, In a meeting like yesterday's, for example, a atividade é pré-programada. the activities are pre-programmed. O médium é como uma antena. The medium is like an antenna. Os espíritos ficam à volta. The spirits surround the medium. Na mediunidade de transe, In trance, o for example, espírito não entra no médium The como o spirit líquido entra no vasilhame. does not go into the medium like a fluid goes into a cup. Eles se acoplam It attaches itself através do corpo astral, through o the astral perispírito, body or perispirit, assume o controle deste centro assumes the control of this crown center, e automaticamente a mão age and automatically the hand begins to act, para pintar, either to para paint, escrever, write, para tocar, or touch, usando os recursos do médium em outras reencarnações. using resources from that medium from other reincarnations. Então os incarnations. efeitos físicos são transportes de objetos. So the physical effects are like the teletransportation of objects. Tudo aquilo que tem a ver com a organização física. Anything that has to do with the physical organization. O médium pode apresentar-se sob 3 aspectos. A medium can be seen under 3 aspects. Consciente, A conscious medium, como é muito comum entre os médiums americanos. as it's very common amongst American Absolutamente mediums, lúcidos. totally awake. Eles têm as visões e vão narrando. They have the visions and they relate it. Semiconsciente, Or semi-conscious quando mediumship, estão num transe em que eles têm uma sensação de um sono. wherein they are in a trance where they have a feeling of sleep. Ou inconscientes, sonâmbulos, Or the unconscious or sonambulism. que o fenômeno acontece sem a contribuição da mente do próprio In médium. this phenomena, you don't see any contribution from the medium's mind or brain. Os médiums são os novos construtores de uma era do futuro. The mediums are the new builders of a new era in the future. Estamos sendo convidados para construir um mundo novo. We are being invited to build a new world. Para podermos atingir essa meta, So that we may achieve this goal, necessitamos de muita educação emocional, we need a great deal of emotional character building, upbringing, muita disciplina moral, a lot of moral discipline. porque a mediunidade é neutra, Because mediumship is neutral, não tem caráter moral, has no moral character é per se. igual à inteligência. It's just like intelligence. Mas quando o médium moraliza-se, But when the medium becomes a very ele moral atrai os person, espíritos superiores, he attracts, or he or she attracts the superior spirits que passam a conduzi-lo, that begin to guide him que o inspira para grandes tarefas. and inspire him to great deeds. Então o médium tem que ter uma vida moral muito equilibrada. So the medium should have a very balanced moral state. Da mesma forma que uma pessoa portadora de uma excelente inteligência The same way that you might see a very bright, very intelligent person deve cuidar dela com cuidados e abnegações. should take care of that intelligence with certain abnegations. Se é médium em todo momento, If a medium all the time, podendo bloquear a faculdade somente para ter uma vida normal, blocking that faculty so that they may have a normal life, porque nós vivemos num mundo de vibrações muito conturbadas. because we live in a world of various vibrations, E se o médium não tem essa disciplina, and if the medium doesn't have this discipline, ele vai sintonizar blocking, com vibrações doentias, he may tune to very ill, very sick vibrations com espíritos mistificadores. with mystifying spirits. E pode a mediunidade tornar-se um motivo de sofrimento e de desequilíbrio. And the mediumship may become a reason for suffering and imbalance.
imbalance. A grande preocupação do espiritualismo e do espiritismo, The great worry of spiritism and spiritualism, no que diz respeito à mediunidade, well, as we discuss mediumship, é a questão da educação, it's really the question of education, da disciplina moral do médium, of moral discipline of the medium, para que ele possa ser um instrumento do bem, so that he may be an instrument of good, para que ele possa tool of good. construir uma sociedade mais justa e mais feliz. so that he may help construct a more just and happy society. Não basta que ele dê mensagens. It's not just a question of giving messages. É necessário que ele viva conforme as mensagens que ele dá. The medium, he or she should live according to the messages that he or Porque she do contrário, transmits. Because otherwise, ele é apenas um porta-voz que não tem emoção. he's just a speaker with no emotions. E todos nós podemos alcançar esse nível And all of us can reach this level através do treinamento, through training, através do silêncio interior. through inner silence. Quando nós equilibramos o nosso emocional, When we can balance our emotional state, harmonizamos o nosso ego, we harmonize our ego, então o self desdobra-se e nós entramos no campo do infinito. then the self will flourish, would blossom and enter this world, this infinite world. Essa é a tarefa mais difícil na mediunidade. This is the most difficult thing within mediumship. Ver espíritos, conversar com espíritos é muito natural. To see spirits and speak to spirits is very natural. Da mesma forma que vemos pessoas, conversamos com The pessoas. same way we see people, we talk to people. Mas é necessário criarmos uma situação de saúde moral, But it's really mental e important emocional. that we create a state of mental, emotional, and E moral. moral health, Para podermos ter também um estado de paz. so that we may also achieve the state of peace. Viajando muito, Traveling a lot, eu contacto com públicos muito diferentes. I see very diverse publics, E alguns deles hostis. and some of them even hostile. Logo depois que caiu o muro de Berlim, Right after the Berlin Wall que foi em fell, dezembro, which was in December, eu visitei a República Tcheca, a cidade de Praga, no mês de maio. I went to Prague in the Czech Republic in the month of May. Ainda havia o psiquismo pesado do The comunismo, psyche, the communistic heavy psyche was still around. a dominação de quase 40 anos, Their domination for over 40 years was still materialismo, felt. Materialism, os ódios. the hatred. E me chamava a atenção And it called my attention, a atmosfera psíquica da cidade, the psyche atmosphere of the city, como se estivesse envolta por uma nuvem ameaçando tempestade. as if it was surrounded by this cloud that was threatening a big storm. Era verão europeu, It was the European summer, e eu perguntava ao meu tradutor, and I would ask my translator, mas vai chover? but is it going to Ele rain? disse, não, está fazendo sol. And he said, no, there's beautiful sunshine Mas out there. como? E essas nuvens And I said, but how? pesadas? What about these heavy clouds around Ele us? disse, mas não tem nuvens pesadas. And he Divaldo. said, there are no clouds around Eu in disse, the deve sky, ser problema Divaldo. de vista. I said, oh, it must be an eye problem then, Porque eu já tinha 70 anos. because I was already 70 at the time. E agora com 79 eu vejo melhor do que quando eu tinha 40. And now that I'm 79, I can actually see better than when I was 40. Não necessito de óculos, I don't need glasses anymore, que é uma bênção. which is a blessing. E ele ficou impressionado. And he was very impressed by this. Era o psiquismo. That was the psyche. Eu tive que fazer um grande esforço I needed great effort para não assimilar esse psiquismo. so that I would not capture, get in tune with the Porque o psyche. médium pode ser comparado a uma esponja. Because a medium can be compared to a sponge. Se ele entra no meio psíquico negativo, If he enters a very negative psyche, a room with very negative psyche, ele percebe pelos poros. he receives it through the pores. Como chegamos a um pântano e sentimos. Like when we go into a swamp, we feel that smell. Ou a um jardim Or a e garden, sentimos. and we feel it. Então eu comecei a sentir aquela agressão, a asfixia. So I started to feel that aggression, that inability to breathe. E quando eu cheguei ao auditório do teatro, And when I arrived at the auditorium, os rostos eram amargurados. I could see the anguish in the faces, hostiles. Quando eu estava no meio da conferência, While I was in the middle of the conference, o senhor levantou-se a gentleman got up. e disse, eu peço licença para interromper. I would ask you forgiveness, but I would like to interrupt. Como é que o senhor pode falar de Deus How can you speak of God
No meu caso tão trágico, In my case, for example, such a tragic case, eu pedi que ele deixasse para depois I que eu asked him atenderia. that he would leave his question for later and I would address it later. Mas ele estava tão angustiado But he was so anguished que ele aí contou a sua tragédia. that he began to detail his tragedy. A filhinha de 4 anos His 4-year-old daughter foi internada de emergência no hospital. had been taken urgently to the hospital, E um enfermeiro and a nurse estuprou-a e matou-a. raped her and killed her. E como o país estava sem polícia, And since the country had no police, porque foi na transição dos dois regimes, because it was during the transition of political o systems, bandido continuava solto. the guilty party was still Ele me free. perguntava, e Deus? And he asked, in God? Eu disse que o receberia depois, com And I muita told him calma. I would talk to him later Isso para dar after the ideia da conference. turbulência que havia ali. This is just to give you an idea of the turbulence that was present there. E o perigo do emocional do médium desequilibrar-se. And the danger there is that the emotional of the medium may fall out of balance E entrar em tormentos. and become tormented by those. Quais as defesas do médium? What are the defenses of the medium? Primeiro, a sua conduta moral. First of all, the moral conduct of the medium. Depois, os seus atos de And beneficência. second, their acts of goodness, O seu sentimento de amor. their feeling of love, O desejo de fazer a the caridade. desire to help, to do charity, A vinculação com seu guia espiritual. the connection with his or her spiritual guide, Ser dócil To à be- orientação do guia espiritual. to be receptive to the guidance of the spiritual guide. Muitas vezes o médium tem uma grande ânsia para ser famoso. Many times a medium has this great desire to become famous. É algo muito perigoso, That's very dangerous porque a fama atrai bons e maus. because fame attracts good and bad. E como o médium é apenas um instrumento, And since the medium is only the instrument, ele deve renunciar à glória para que a glória seja de Deus. he or she should give up the glory so that the glory may be just of God, Seja de Jesus, be it either of Jesus seja do seu guia or espiritual. of his or her spiritual guide. É a mesma coisa de um excelente órgão. It's the same thing like a great musical instrument, the organ. Sem o instrumentalista, o Without the instrumentista, player, não vale nada. It's worth nothing. Se qualquer pessoa sentar ao órgão, If anyone just sits down by the organ, ele tem a sua melodia, he would have his own melody, mas ele vai repetir o que aquele que o for tocar transmite. but the organ will only repeat what the player is O que providing faz as o an dono do input. órgão? What does the owner of the organ do? Resguarda-o Keep it to yourself para que nem qualquer pessoa possa tocá-lo. so that not just anyone can play it. Então o médium tem que cuidar do seu instrumento, That's why the medium should take care of his or her instrument. para não permitir que qualquer espírito fique utilizando-se dele. So not to allow that just any spirit may make use of that instrument. Porque os espíritos são as almas das pessoas que viveram na terra. Because remember, the spirits are the souls of those who have lived on earth. E cada um acorda depois da morte conforme dormiu. And those spirits wake up after death the same way they went to sleep while Ninguém living. sai da posição de homem para anjo, No one goes from being a man to being an angel, nem de demônio para santo. nor from position of devil to being a saint. Uma das maiores dificuldades que eu tenho às vezes One of the greatest difficulties that I have é para dar sometimes notícias às senhoras viúvas. is to provide news to recently widowed women, Porque elas me dizem, because they tell meu me, marido era um homem extraordinário, my husband was a great era man. tão bom. He was so good. Nós brigávamos, We used to fight, mas ele foi o único homem da minha but he was the vida. only man in my Como é que ele life. está no mundo How is he espiritual? right now in the spiritual world? E o espírito assim, mal, And the spirits say, bad, Muito mal. very bad, porque ele bebia muito, because he used to drink a álcool. lot. Era adúltero, só que ela não sabia. He committed adultery, but the wife did not know. Tinha uma vida frívola. He had a frivolous life. O que a gente vai dizer a essa criatura? What are we going to tell this widow? Então, às vezes eu sorrio e digo assim, está bem, And so I would say, he's well. mas está muito bem. And she'll say, is he really well? Eu digo, é mais ou menos. I say, more or less.
Porque podia estar muito pior. because he could have been much worse. Então, uma grande dificuldade do médium So one of the greatest difficulties é of the medium filtrar a verdade is to filter the truth para não magoar, so that they will not upset the person. mas também para não mentir. But the medium cannot also lie, Porque, na opinião de quem vê morrer um ser querido, ele está muito bem. because in the opinion of somebody who hears from a recently deceased loved one, that person should be very well. Mas cada um desperta com a própria consciência. But people awake with their own E consciousness, essa consciência é rigorosa. and this consciousness is very rigorous. Allan Kardec perguntou aos espíritos, Allan Kardec asked the spirits na questão 621 de O Livro dos Espíritos, in the question number 621 in the Spirits onde book, está impressa a lei de Deus? where can you find the law of God? E os espíritos responderam, And the spirits answered, na consciência. in the consciousness. A consciência é um advogado, Consciousness is the lawyer, é um juiz the judge, e é um algoz. and the jury. Quando nós estamos com culpa, When we feel guilty, não adianta ninguém dizer que nós somos inocentes, it doesn't really matter if people tell us, "Oh no, don't worry about it, you're porque innocent," nós sabemos da própria culpa. because we know better. Então é necessário ter uma vida sem culpas, That's why we should lead a life without guilt, para podermos olhar as pessoas com tranquilidade nos olhos. so that we may be able to face people, look at them in the eyes with ease. Um pensador argentino, filósofo, chamado José Ingenieros, Argentinian thinker, philosopher named José Ingenieros escreveu uma frase muito bonita sobre ser jovem. wrote an interesting saying about being young. Todos nós gostaríamos de ser e permanecermos jovens. All of us would like to be and to remain young, Mas o corpo vai modificando. but the body begins to change. Mas com este pensamento de Ingenieros, podemos ser sempre jovens. But with this thought of Ingenieros, we can always be young. Ele diz o seguinte: He says the following: jovem é todo aquele que pode enfrentar o futuro sem remorso do passado. a young person is anyone who can face the future without any remorse from the past. Quando nós não temos culpa, When we don't feel any nós guilt, somos jovens. we are young. Não envelhecemos. We don't get old. Quando nós temos uma vida conturbada na juventude, When we have a very disturbed life during youth, nós ficamos na idade madura amargurados. we get to the advanced age with a little bit of anguish. E na velhice ficamos com remorso. And at our old age, we become Sempre resentful, reclamando. always complaining. Então temos que fazer tudo para chegar na velhice muito bem, So we must agradecendo a do vida. everything we can to reach an old age very well, always thanking life. Perguntaram ao Dalai Lama: They've asked once the Dalai Lama, qual é a coisa que mais lhe chama a atenção na sociedade? what attracts you most about society? Ele disse: é o ser humano. He said, it's the human being. O ser humano gasta a saúde no trabalho para ganhar dinheiro. The human being gives up health at work so that he may earn money. Depois gasta o dinheiro para reconquistar a saúde. And later on, he spends that money to reacquire that health. Passa a vida toda pensando no amanhã. He spends the whole life thinking about tomorrow. E quando chega amanhã, And when tomorrow fica arrives, amargurado porque não viveu a vida he que becomes passou. anguished because he did not live the life that has gone Então isso é um by. paradoxo. And that's a paradox. Viver bem To live well neste momento at this moment é a grande proposta do espiritualismo. is the great proposal of espiritismo. spiritism. Seja você Be yourself. autêntico com você mesmo. Be authentic with yourself. Ame o seu próximo, Love thy neighbor, mas se ame também. but love thyself as Porque o well. mandamento de Jesus Because the commandment of Jesus é amar a Deus acima de todas to as love God coisas. above all else E ao próximo, and your como a si neighbor mesmo. as yourself. quem não se ama, Those who don't love themselves não ama a ninguém. cannot love anyone. É necessário que nós nos amemos. Cuidar do corpo, We need to love ourselves, take care of Cuidar our da emoção. bodies, of our emotions, viver alegremente, to live happy, ter gratidão a Deus pela vida. to be grateful to God for life. Todo dia quando eu abro os olhos pela manhã, Every day when I open my eyes in the eu morning, digo muito obrigado, Senhor. I say, thank you very much, God. Mais um dia One more day
E quando eu me deito, And when I go to sleep, muito obrigado, I Senhor. say, thank you very much, God. Permita que nesta noite eu possa sair do corpo para servir e aprender. Allow me this evening that I may leave my body so that I may serve and learn. Então, meu guia espiritual So my spiritual me guide deu uma recomendação em 5 itens. recommended to me 5 items. Os 5 itens para ser feliz. The five items that I need to be happy. Primeiro, Number 1, há sol brilhando dentro de mim. there's sun shining within me. Há sol brilhando dentro de mim. There's a sun shining within me. Explicação. Let me explain. Normalmente o sol está brilhando fora. Normally you'll see the sun shining outside, E quando ele brilha fora, ele produz sombra. and when he shines outside, he Quando casts ele a brilha shadow. dentro, But when he shines nós inside, viramos uma lâmpada. we become a lamp, a light. Então há sol brilhando So dentro de mim. there's sun shining within me. Segundo, Number 2, eu nasci para amar. I was born to love. Quem ama é feliz. Those who love are happy. Explicação. Let me explain. Quando nós podemos amar, When we can love, a vida é muito melhor life is much better do que quando vivemos atormentados procurando o amor. than when we are, it's much better than if we were out there seeking love. Então, ame. Then love. Terceiro, Number 3, eu nasci para servir. I was born to serve. Todo mundo pensa explicação. Explanation. Que deve ser servido. Everyone feels that they should be the ones being served, Mas nós nascemos para servir. but we were born to serve. O ar, The air, a chuva, the rain, a vida life. é uma canção de serviço. It's a song of servitude. Que a nossa vida seja That our life may be poema de serviço. a poem of service. Quarto, Number 4, o mal que me fazem the evil that's done to me não me faz mal. doesn't do ill to me. O mal que me faz mal The evil that does me harm, é o mal que eu faço. it's the evil I do, Porque me torna uma pessoa má. because it turns me into a bad person. Vou repetir. I'll repeat. O mal que me fazem The ill that's done to me não me faz mal. does not cause ill in me. O mal que me faz mal The ill that does me harm, é o mal que eu faço. it's the ill that I do to others, Porque me torna uma pessoa má. because it turns me into a bad person. Se alguém, explicação, Explanation. não gosta de mim, If somebody doesn't like o me, problema é da pessoa, that's não their é meu. problem, it's not mine. Não nos deixemos perturbar. Let us not be disturbed by that. Se uma pessoa diz, If a person says, não gosto de você, I don't like you, oh, que bom. I say, oh, whatever. E podemos dizer, And we can say, eu não sou dólar que todo mundo gosta. I'm not like a dollar that everyone likes. E há muita gente que não gosta de dólar. And many people nowadays don't like the dollar. Os ingleses preferem The o pound. Brits, they like the pound. Os europeus The Europeans preferem like the euro. Então nós nunca seremos amados por todos. So we will not always be loved by everyone. Há pessoas que não gostam de nós. There are people who don't like Por us, inveja, either by por envy, despeito, or they just por don't, complexo de or inferioridade. because they feel inferior to Então o us. problema é da pessoa. So that's really the person's problem, Não not nos ours. preocupemos Let us com o not mal. worry about that. Sejamos bons. Let us be good. Quinto, Number 5, a minha vida é feliz. my life is happy. Explicação. Explanation. Não deixemos ninguém Let us not allow anyone tornar a nossa vida infeliz. make our lives unhappy. Façamos dela um tesouro Let us make of it a treasure, para que haja sempre so that there will always be felicidade dentro de nós. happiness within us. Nós iremos fazer uma pausa de 30 minutos. We'll take a e 30-minute voltaremos. break and we will be back. Muito obrigado. Thank you.